Hello, hello, hello. Hi, good morning. Hello, hello, hello. Hi, Adi. Hi, Reddy. Hi, Ravi. Hi, Traveler. Hi, Kaushik. Um, Guy from 1998. Hi, Shai Princess. Hi, Sai Kumar. Hi. సో యా ఈరోజు మనం ఒక లైవ్ సెషన్ చేస్తున్నాం కదా లైక్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. సో దానికోసం జాయిన్ అయ్యా అనమాట. హాయ్ హరీష్, గాడ్ అవి, హాయ్ జునైద్ షా, హాయ్ బ్రో, రాక్ స్టఫనీ, హాయ్ వీరభద్రరావు, హాయ్. సో యా చాలామంది యూఎస్లో అకామిడేషన్ అది కష్టం అవుతుంది అంటున్నారు కదా. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు ఏదైనా ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ టు దట్. అప్పటికప్పుడు ఏదో ఫేక్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసేసి అప్పటికప్పుడు కొత్త ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసేసి జాయిన్ అయితే చాలామంది ఎలో చేయరు. సో యూ బెటర్ యూజ్ యువర్ ఓల్డ్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఎల్స్ యూజ్ ఎ న్యూ వన్ విత్ ఎ ప్రొఫైల్ పిక్చర్ సో దట్ పీపుల్ విల్ ఎలో యూ టు జాయిన్ అనమాట. సో అలా మీరు అకామిడేషన్ ఫైండ్ చేయొచ్చు యూఎస్లో. యా సో యా డైరెక్ట్గా టాపిక్లోకి వెళ్దాం. బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి చేస్తున్నాం కదా. సో విల్ విల్ యాడ్ వంశీ, హాయ్ భాగ్య, హాయ్ వెంకట్, శ్రీముఖి. ఇంకా తినలేదు మా ఇంట్లో టిఫిన్, ఇప్పుడే మార్నింగ్ కదా. సో ఐ యాడ్ వంశీ నౌ. కొంచెం ప్రొడక్టివ్ డిస్కషన్లోకి తీసుకెళ్తా. ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వినండి. ఇట్స్ బెటర్ టు లిజన్ అండ్ నో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ కదా. ఏ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటే బెటర్ కదా. జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఈవెన్ మీరు స్టూడెంట్ అయినా సరే, లేదంటే మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఆ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలంటే యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సజెస్ట్ దమ్. సో దట్స్ ద పాయింట్. సో హాయ్ వంశీ, ఐ థింక్ యూ మైట్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. ఐఎమ్ జాయినింగ్ యూ. I added Vamsi. Let's see. Hi, Vamsi. Hi, Ravi. How are you doing? Good. How are you? All well. All Is it excited for today. Is it too early? Kind of. Saturday mornings and 10 a.m. isn't the usual thing, so kind of a little early. Yes. So, any weekend plans? Enti? ఏం లేవు వీకెండ్ ప్లాన్స్ ఏముంటాయి మన కార్పొరేట్ లైఫ్ వచ్చిన తర్వాత. మేబీ అంతే మూవీకి వెళ్తాం, లేకపోతే పోకర్ మీ అంతే కదా. అంతేనా? అంతే. నైస్. సో యా, ఇంకా టాపిక్ లోకి వచ్చే ముందు కెన్ వి గెట్ స్మాల్ ఇంట్రో అబౌట్ యూ, లైక్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా నుంచి, లైక్ యూర్ స్కూలింగ్, యూర్ బ్యాచులర్స్ అండ్ మాస్టర్స్, అలా. షూర్. నా స్కూలింగ్ అంతా తణుకులో అయింది, కేకేఆర్ లో. అండ్ ఇంటర్ సేమ్ విజయవాడే, శ్రీ చైతన్య. అండ్ బాగా చదివించారు అయితే. చదివించారులో తెలియదు కానీ బాగా కూర్చోబెట్టేవారు. అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్ఐటీలో చేశాను రౌర్కెలాలో. అక్కడ కూడా బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ దెన్ ఐ కేమ్ హియర్ ఫర్ గ్రాడ్ స్కూల్ టు హాప్కిన్స్. ఐ డిడ్ మై MSc in biomedical engineering again. Awesome. And I'm working in a medical device company now. That's how it has been. మిగిలినంతా అందరిలానే ఫైనాన్షియల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ యూఎస్ లో. అంతేనా? అంతే. నైస్. సో నార్మల్ గా బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ మన బ్యాచులర్, ఇంటర్మీడియట్ అన్నది ఎంపీసీ ఉంటుందా, లైక్ విల్ ఇట్ బి బైపీసీ? Actually, biomedical engineering, more of a bridge between medical and engineering field kada. So you can actually pursue biomedical engineering even if you're on BIPC or MPC. సో ఎందులో చేసినా సరే ఎందులో చేసినా ఒకటి మిస్ అవుతుంది. If you're on MPC for say in inter,
then you would miss the foundation in biology. ఓకే సో చదువుకునేటప్పుడు అది మిస్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూర్ ఆన్ బైపీసీ మ్యాథమెటిక్స్ మిస్ అవుతుంది కాబట్టి యాక్చువల్ Okay. ఎంబైపీసీ అయితే మేబీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటుందేమో, బట్ ఎంబైపీసీ. ఓకే ఎంబైపీసీ ఎస్. ఓకే లెట్స్ సే లైక్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మనం రఫ్ గా ఐ మీన్ ఒక అవుట్లైన్ లాగా చెప్పాలంటే నేను టెన్త్ క్లాస్ నాది అయ్యింది. ఓకే ఐ వుడ్ లైక్ టు గెట్ ఇన్ టు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. నేను ఇప్పుడే అందులోకి వెళ్ళాలి అంటే అసలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇట్? Well, biomedical engineering is a field of science and engineering, per se, that Okay. especially deals with bridging medical and clinical gaps with engineering solutions. In Okay. more simple terms, ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది కాబట్టి అందరూ పల్స్ ఆక్సిమీటర్లు వాడేస్తున్నారు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్, ఫింగర్స్ పెట్టుకునేది. అండ్ బీపీ మెషిన్స్ కానీ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు చూసే ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా కానీ, ఇన్ఫాక్ట్ డాక్టర్స్ వాడే ఎనీ క్లినికల్ ఆర్ మెడికల్ డివైసెస్ అన్నిటికి there is a bigger umbrella. We either call that into biomedical engineering or into bioengineering, one of these two. Okay. So it's all about like devices, like technology that helps like medicine or science, antena? Yeah, it's not just about devices, but it's also the technology that circumvents the idea of providing solutions to real world medical or clinical gaps. For example, ఇప్పుడు ఈ మధ్యన అల్జైమర్స్ బాగా ఫేమస్ అవుతుంది కదా. In my current company, we design disease modifying therapeutics. So disease modifying therapeutics are these devices which can help diagnose or treat certain comorbid health conditions, and we specifically target neurodegenerative diseases. And ఇప్పుడు ఏజ్ అయ్యే కొద్ది కీస్ మర్చిపోతుంటాం, అలా అన్ని మర్చిపోతుంటాం. So it's because your cognitive abilities decline over time. మీ ఎలా అన్ని మర్చిపోతుంటారు, లేకపోతే ఈవెంట్స్ గుర్తురావు, చేసే పనిలో ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంటది. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ థింగ్స్ అన్నిటిని అడ్రస్ చేయడానికి వీ హావ్ బీన్ డిజైనింగ్ a lot of devices for that. మా ప్రోడక్ట్ పైప్ లైన్ అంతా అలానే ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది డిటెక్ట్ చేస్తుందా, లైక్ హౌ డస్ ఇట్? అంటే వి ఆర్ ట్రైయింగ్ టు హెల్ప్. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ లో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఆర్బిటో కాంట్రల్ ఫ్రాటెక్స్ అనే ఏరియా ఒకటి ఉంటుంది. అంటే మన బ్రెయిన్ లో అదొక చిన్న రీజన్ అన్నమాట. ముట్టికాయలు వేస్తే పని చేసినట్టు దాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ట్యాప్ చేస్తే మనకు ఆల్మోస్ట్ చాలా సెన్సెస్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. మేము స్పెసిఫిక్ గా ఇప్పుడు మనం స్టీమ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా రెగ్యులర్ డేస్ లో, నెబులైజ్ చేస్తుంటాం కదా. త్రూ ఆల్ఫాక్టరీ ట్రైనింగ్ వీ హావ్ బీన్ ట్రైయింగ్ టు స్టిమ్యులేట్ ద ఆర్బిటోఫ్రాంటల్ కార్టెక్స్, అండ్ దట్స్ హౌ వీ ఇంప్రూవ్ కాగ్నిషన్ ఇన్ వన్ వే. And we have been focused on creating these DMTs, the disease modifying therapeutics for Alzheimer's and chronic pain disorders. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందికి బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది కదా. మన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కువ గేమింగ్ చేసేవాళ్ళు కానీ, లేకపోతే అండ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అందరికి స్పాండిలైటిస్ వస్తుంది ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ హౌ దే మెయింటైన్ దేర్ పోస్చర్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ ఆ పెయిన్ ఒక పాయింట్ వరకు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ అ రెగ్యులర్ డిసీజ్ ఉండి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. బట్ బియాండ్ దట్ వాళ్ళు అలానే ఉంటే ఇంకా వాళ్ళ లైఫ్ లో ఒక పర్మనెంట్ కండిషన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. షుగర్ వచ్చినట్టు, లైక్ డయాబెటీస్ వచ్చినట్టు. సో ఇలాంటి పెయిన్స్ కి జనరలీ దెర్ ఇస్, అంటే లాంగ్ టర్మ్ లో మనం పెయిన్ మెడికేషన్ ఎక్కువ తీసుకోలేం కదా. సో నాకు తెలిసిన చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, థియేటర్ లో కూర్చున్నా కూడా మూవీ ఎంజాయ్ చేయడం అంటే బ్యాక్ పెయిన్ గురించి సఫర్ అవుతుంటారు. సో దీస్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్, వాటిని కూడా యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ పెయిన్. సో మేము దాన్ని ట్యాప్ చేస్తాం మా కంపెనీలో. I work in a company called Biomedical Engineering. We are a neuroscience device company. Special ga entante olfactory training anedi it's been in existence from 1800s. So ante nose dwara brain train cheyadam anedi em kotta theory kaadu, but ఇది ఓన్లీ క్లినికల్ సెట్టింగ్ లో వాడుతున్నారు చాలా ఇయర్స్ నుంచి. యుఎస్ లో అయితే చాలా ప్రిడామినెంట్ గా వాడతారు, బట్ ఇండియాలో వెరీ రేర్ అన్నమాట. సో ఎక్కడ పర్టికులర్ గా దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేయాలి అంటే ఒక రెగ్యులర్ మన బీపీ మెషిన్స్ ఎలా అయితే వచ్చేసినాయో పోర్టబుల్ గా, అలానే ఒక హ్యాండ్ హెల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాక్టరీ ట్రైనింగ్ చేయడం అనేది మా కంపెనీస్ మెయిన్ డిఎన్ఏ. అండ్ వీ హావ్ బీన్ ట్రైయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్ మోటో టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఐడియా. సో బయోమెడికల్ ఇంచుమించు ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా బెటర్ గా అర్థమయ్యేది చెప్పాలంటే, ఒకవేళ మన ఇండియన్ ఆడియన్స్ ఎవరైనా ఉంటే, ఇండియాలో మనం వాడే అన్ని హాస్పిటల్ ఎక్విప్మెంట్ ఇన్ జనరల్ వన్ ఆఫ్
one of the avenues in biomedical engineering అవుతుంది. But Okay. then across the world, it's not always called as biomedical engineering per se. It is also known for bioengineering. There is Okay. not really a hard boundary to distinguish these two fields. Okay. They go hand in hand. Okay. So it's like biomedical engineering అనేసరికి like you guys manufacture devices also probably, right? Yes, we do. And it starts from ideating a device. Let's say we Uh-huh. take a clinical problem. Okay. ఇప్పుడు ఎవరో కోవిడ్ టైమ్స్ లో Uh-huh. they wanted some device that can tell you if you are a COVID positive patient or no, like in a span of seconds. Got it. ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ స్వాబ్ పెట్టి తర్వాత దాన్ని క్లినికల్ ఎక్విప్మెంట్ లో క్లినికల్ సెట్టింగ్ లో టెస్ట్ చేసి ఒక 2 days తర్వాత ఇచ్చేవారు. నా Okay. ఈ హోమ్ కిట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇట్ హస్ బికమ్ a thing of your home. So Yes. just in probably like 10 Easy go. seconds మీరు Yeah. రిజల్ట్ చూసుకోవచ్చు కదా. Yeah. So it starts with that. They always identify a problem that has been prevalent either in a clinical or medical setting. Okay. అంటే రియల్ వరల్డ్ ఎనిగ్మాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికి ఒక సొల్యూషన్ లాగా ఐడియా స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ Okay. సింపుల్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ వాడి మోస్ట్ డివైజెస్ అయిపోతాయి. కొన్నిసార్లు కాంప్లికేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు Okay. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ ఒక టెస్ట్ చేయాలి కాబట్టి మనం హోమ్ కిట్ వాడుతున్నాం. అదే ఒక అమెజాన్ లాంటి పెద్ద కంపెనీలో 2000 ఎంప్లాయీస్ రోజు ఆఫీస్ కి రావాలంటే Mhm. వాళ్ళవి 2000 బ్యాచెస్ ఒకేసారి చేయాలి కదా. వాళ్ళందరికి అవును. ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే రిజల్ట్స్ 10 రోజుల తర్వాత వస్తే ఈ లోపు ఆఫీస్ అంతా కోవిడ్ వస్తుంది. సో True. అది కాకుండా you just need to have a device that can simultaneously look at these 2000 samples and tell Okay. you if there's an anomaly in one of these, like if Awesome. వాళ్ళకి కోవిడ్ ఉందా Got లేదా. So immunoassays and fluorescent assays and they do something called an assay Mhm. where batches of devices ఒకసారి చేస్తారు. అండ్ Okay. అలానే పాయింట్ ఆఫ్ కేర్ డయాగ్నోస్టిక్స్ అని ఇప్పుడు మనకు ఒక పెద్ద ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది కదా. మీరు Mhm. యాక్చువల్లీ ఐరన్ మ్యాన్ ఇలాంటి మూవీస్ చూస్తే ఇలాంటివి చాలా ఎక్కువ చూపిస్తూ ఉంటాడు. ఇలా బుడ్డి చిప్ లో వాడు ఏవో శాంపిల్స్ వేసేసి ఏవో చేస్తుంటారు కదా. దాట్స్ మోస్ట్లీ కాల్డ్ ల్యాబ్ ఆన్ చిప్. అంటే ఒక మొత్తం ల్యాబ్ లో చేసినంత ఎక్విప్మెంట్ ని ఒక చిన్న చిప్ లో పెట్టేస్తారు. That's Gotcha. called lab on chip. ఇప్పుడు mostly world anta they are moving away from these bigger and gigantic devices to point of Mhm. care diagnostics. అంటే చిన్న డివైస్ లో ఒక 10,000 మందిని ఈజీగా శాంపిల్ చేసి టెస్ట్ చేసేయచ్చు అన్నమాట. Wow. Uh-huh. Okay. And అంటే ఇంకా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. లైక్ ఎక్స్రే మిషన్స్ కానీ లేదంటే స్కానర్స్ కానీ అలా మెడికల్ డివైజెస్ చాలా ఉంటాయి కదా హాస్పిటల్స్ లోన. అందులోనే బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ ఉంటుందా? లైక్ డూ యు గైస్ ప్లే రోల్ ఇన్ ఇట్? లైక్ ఐ సెడ్, మీరు హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి చూసే ఏ ఎక్విప్మెంట్ అయినా నో మ్యాటర్ హౌ స్మాల్ ఆర్ బిగ్ దట్ ఇస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు సెలైన్ పెట్టడానికి వాడే కెథెటర్ దగ్గర నుంచి బీపీ చూడడానికి వాడే మెషిన్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్స్రే మెషిన్స్ కానీ ఎనీ అదర్ ఇమేజింగ్ మెషిన్స్ కానీ అన్ని Okay. ఇట్ కమ్స్ అండర్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ యాజ్ అ బిగ్గర్ ఇట్స్ Okay. లైక్ అన్ అంబ్రెల్లా దట్ సర్కమ్వెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. బట్ ఇంట్రెన్సిక్ గా చూస్తే ఇవన్నీ చాలా సాచురేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Gotcha. ఎక్స్రే ఉంది. ఎక్స్రే మెషిన్ ని బై ద డే బై ద మినిట్ వీ టాక్ Mhm. వాళ్ళు జస్ట్ ఇంకా స్మాలర్ ఇంకా చాలా పోర్టబుల్ చేసేస్తున్నారు. ఇదివరకు ఎక్స్రే మెషిన్ అవును. అంటే మనకు తెలిసిన Yes. వర్షన్, మనందరం ఇండియా నుంచి కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇండియాలో Mhm. మనకు ఒక పెద్ద మెషిన్ పెట్టి అక్కడ దాని కింద నిల్చోబెడతారు. కొంచెం ప్లేట్స్ Mhm. పెట్టి అప్పుడు మన ఇమేజ్ Oh. తీస్తారు టు Oh. రిఫ్లెక్ట్ దట్ నెగిటివ్ ఎలక్ట్రాన్స్. Mhm. ఇప్పుడు ఇంకా పోర్టబుల్ అయిపోయింది అనమాట. దే కెన్ యాక్చువల్లీ విజువలైజ్. నువ్వు ఇలా ఒక ఏదో మన మస్కిటో బ్యాట్ లాంటి Yeah. తీసుకొని జస్ట్ అలా స్లైడ్ చేస్తే Okay. దే కెన్ Scan గెట్ them. దట్ ఇమేజ్ అనమాట. Nice. Nice. సో ఇట్స్ యాజ్ And ఫాస్ట్. sorry to cut down. I just wanted to go short question, short answer, just because confuse అవుతారేమో audience అని. ఓకే, Just కూల్. cutting down. Sorry. So, do you guys work with mechanical or industrial engineers? అలా వర్క్ చేస్తారా, లేదంటే మీ కోర్స్ వర్క్ లో మీకు ఆ డిజైనింగ్ ఇది కూడా ఉంటుందా? లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ డిజైన్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ కమ్స్ అండర్ మోర్ లైక్ ఎన్ ఇంజనీరింగ్, అంటే మెకానికల్ కానీ అట్లా ఉంటది కదా. డూ దే రియలీ ప్లే బిగ్ రోల్ ఇన్ ఇట్? అంటే మీరు రిక్వైర్మెంట్ చెప్తే వాళ్ళు చేస్తారా, లేదంటే వెన్ యూ స్టడీ అంటే బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ లోనే రెండు ఉంటాయా? లైక్ ఇది ఎలా అంటే మన ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ లో చైనీస్ మెనూ లాగా అనమాట. ఓకే. ఓకే. మెకానికల్ డిజైన్ బాగా ఎక్స్పర్టీస్ ఉండేవాళ్ళు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డివైసెస్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే అంత Yes. పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ అవును. నెట్వర్క్ కాంప్లెక్స్ సర్క్యూట్స్ చేసిన తర్వాత అవును. చిన్న బుడ్డి డివైస్ ని డిజైన్ చేయడం వాళ్ళకి పెద్ద టాస్క్ కాదు. బట్ Yes. యాక్చువల్లీ బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్ ఇన్ టుడేస్ వరల్డ్ నోబడీ ఈస్ లివింగ్ ఎ ఛాన్స్ లైక్ దట్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హాప్కిన్స్ లో చదువుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు నాకు 3D డిజైన్ 3D మోడలింగ్ రిక్వైర్మెంట్ రాలేదు. నేను ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లో స్పెషలైజ్ అయినా కూడా నాకు రిక్వైర్మెంట్ రాలేదు, ఎందుకంటే ఎవరొకళ్ళు ఉండేవారు చేసేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్, మాకు ఇన్ హౌస్ రిసోర్సెస్ ఏముండవు. మా కెనడాలో అండ్ లోకల్ గా ఇక్కడ మెరీలాండ్ లో USA లో చాలా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉన్నారు. మేము వాళ్ళకి డిజైన్ ఇచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ డివైస్ వీ వాంట్ అని చెప్తే వాళ్ళు మాకు బ్యాచెస్ లో ఒక 1000 అను 100 అను చేసి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో టు స్టార్ట్, ఇప్పుడు మన ఐడియా వేరే వాళ్ళకి చెప్పి చేయించుకోవడానికి మనం చేసుకోవడానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా. సో నేనే సాలిడ్ వర్క్స్ అనే ఒక టూల్ నేర్చుకున్నాను. ఇట్స్ 3D మోడలింగ్ టూల్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసే వాళ్ళందరికీ ఇట్స్ బటర్ వాక్ అనమాట, సాలిడ్ వర్క్స్ లో డిజైన్ చేయడం అని. సో ఇన్ఫాక్ట్ నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఒక ఎగ్జామ్ కూడా రాస్తాను. అంటే దేర్ ఇస్ ఆల్సో లెవెల్స్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ టు ఇట్. సో మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ ని చాలా బయోమెడికల్ కంపెనీస్ హైర్ చేసుకుంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాపిల్ వాచ్ ఉంటే, యాపిల్ వాచ్ ఇస్ ఆల్సో మెడికల్ డివైస్ ఇన్ వన్ వే. అంటే ఇట్స్ అన్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. వాళ్ళు ECG, బ్లడ్ ఆక్సిజన్, ఇంకా చాలా ఫిజియోలాజికల్ పారామీటర్స్ యాడ్ చేసి దాన్ని కూడా ఒక, అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ యాపిల్ కి ఒక గ్రేట్ క్రెడిట్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ బిగ్గెస్ట్ కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ టు గెట్ అ మెడికల్ పేటెంట్ యాపిల్ వాచ్ కి. సో అండ్ వాళ్ళు యాక్చువల్లీ రెవల్యూషనైజ్ చేస్తారు. ECG ని మనం హాస్పిటల్ కి వెళ్తే మొత్తం చెస్ట్ అంతా లీడ్స్ పెట్టి అలా తీసుకుంటాం కదా, వాళ్ళు చాలా చిన్నగా చేస్తారు. సో సర్క్లింగ్ బ్యాక్ టు మెకానికల్ డిజైన్ ఇంజనీర్స్ కి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది బయోమెడికల్ కంపెనీస్ లో జాయిన్ అవడానికి. బట్ దే హ్యావ్ టు ఆల్సో లెర్న్ హౌ దే డిజైన్ అండ్ డెవలప్ మెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్. ఓకే అంటే ఇట్స్ ఆల్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్. వన్స్ దే స్టెప్ ఇన్ టు దట్ డోర్, దే మైట్ కీప్ ఎన్హాన్స్ ఆర్ అంటే గ్రో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది బయోమెడికల్ లో. బట్ కమింగ్ టు బయోమెడికల్ ఇంజనీర్స్, అంటే when you have a team of mechanical engineers, you guys like communicate like this is the requirement, this is how we are looking for, ala chestaru. And at some times, as you guys also know, designing part, probably sometimes you will be jumping into designing, right? Yes, it's actually both ways. Like I said, in bigger companies, they afford mechanical engineers ఎందుకంటే వాళ్ళకి లార్జ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మాలాంటి చిన్న కంపెనీకి we might not have the audacity to go for a manufacturing directly. మాదంతా రీసెర్చ్ బేస్డ్, క్లినికల్ ట్రయల్స్ బేస్డ్ కంపెనీ. సో మేము pretty much we depend on either contract mechanical design engineers or లేకపోతే ఇప్పుడు the newer era ఏంటంటే there are companies who act as contract manufacturers for us. మనం ఒక ఐడియా చెప్తే ఇది ఐడియా, మాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కావాలంటే వాళ్ళే డిజైన్ చేసి వాళ్ళే డెవలప్ చేసేస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్ చేస్తారు. సో వాళ్ళకి ఎలా అంటే లైక్ యూ సెట్, ఇప్పుడు మనం మెక్డీకి వెళ్ళి నాకు సో అండ్ సో కావాలి, ఆ బర్గర్ ఇవ్వండి అన్నట్టే ఉంటది. ఎలా వెళ్ళి నాకు ఒక సర్క్యులర్ బన్ కావాలి, దాంట్లో ప్యాటీ సైజ్ లో ఉండాలి అన్నట్టు డైమెన్షన్స్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇప్పుడు లెట్స్ సే మనం ఒక ఐటీ డెవలపర్ కి మన వెబ్సైట్ రిక్వైర్మెంట్ ఆర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అని ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ గైస్ ఆల్సో డూ. pretty much సేమ్ అంతే ఉంటది. ఐటీలో మీరు ఎలా అయితే రిక్వైర్మెంట్స్ చెప్తారో ఇక్కడ మేము కూడా చెప్తాము. బట్ లైక్ ఐ సెడ్, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అందరూ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయిపోతున్నారు. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ టాప్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ద కంట్రీ, in USA, all grad schools have this biomedical or bioengineering programs. అందులో మాక్సిమం ఎక్కడో ఒక్కడ there will be some intervention of solid works అన్నమాట. Got you. Okay, ఇప్పుడు బ్యాక్ టు స్టడీస్ వచ్చేద్దాం. ఓకే, ఎంసెట్ లో హౌ హార్డ్ ఈస్ టు గెట్ ఇన్ టు IITs ఆర్ NITs, లేదంటే బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ లో ఉంటుందా ఆర్ లిమిటెడ్ గా ఉంటుందా? వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్ వైల్ గెటింగ్ ఇన్ టు NIT? ఎంసెట్ నాకు అంత ఐడియా లేదు, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. బట్ కొన్ని కాలేజెస్ లో ఉందండి, హైదరాబాద్ అట్ సైడ్ కొన్ని కాలేజెస్ లో ఉంది. ప్రిడామినెంట్లీ NITs లో చాలా వాటిలో ఉంది, అండ్ IITs లో కూడా ఉంది. అదర్ దాన్ దట్ ఐ కుడ్ థింక్ ఆఫ్ VIT లో ఉంది, అండ్ ముంబైలో సర్టన్ కాలేజెస్ లో ఉంది బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్. ఎందుకంటే ఇది ఇట్స్ అన్ ఇంటర్వెన్షన్ టు మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కదా, సో అన్ని యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు మనకి CS అండ్ IT లాగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ లేదు, కానీ స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని యూనివర్సిటీస్ లో అయితే ఉంది. నేను చదివేటప్పటికి ఐ ఓన్లీ నో ఆఫ్ సమ్ IITs, అండ్ నేను చదివిన NIT రౌర్కెలాలో ఉండేది. ఓకే, సో అడ్మిషన్ కూడా త్రూ JEE మెయిన్స్ నాకు వచ్చింది.
ఓహో, జేఈ మెయిన్స్. జేఈ మెయిన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ లో ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఇంటూ ఐఐటీస్ అడ్వాన్స్ రావాలి, లేకపోతే జేఈ మెయిన్స్ లో రావాలి. జేఈ మెయిన్స్ లో వచ్చింది. ఓకే ఓకే ఓకే. అండ్ వాట్ అబౌట్ ఏఐట్రిపుల్ నుంచి కూడా అంటే ఇంకా ఇట్స్ నో లాంగర్ ఏఐట్రిపుల్ క్లబ్ చేసి జేఈ మెయిన్స్ చేస్తారు. క్లబ్ చేసేసారు. ఏఐట్రిపుల్ డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎనీమోర్. ఓకే ఓకే అమ్మా ఇప్పుడు ఓకే. సో ఓకే, వన్స్ యూర్ డన్ విత్ యువర్ అంటే లెట్స్ సే జేఈ మెయిన్స్ లోన స్కోర్ ఎంత ఉండాలి, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ర్యాంక్ యూ గాట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఎన్ఐటి? అంటే 3-4 years అయింది కదా, సో ఆ డైనమిక్స్ అంతా మారిపోయినాయి. బట్ దెన్ ద వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్, నేను చదువుకునేటప్పుడు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే నాకే తెలీదు. ఆ యూనివర్సిటీకి ఆ రోజు మార్నింగ్ లెగ్సి నేను బయోటెక్నాలజీ అనుకుని బై మిస్టేక్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ పెట్టేశాను. సో ఐ డెంట్ ఈవెన్ నో వాట్ దిస్ ఫీల్డ్ వాజ్ అబౌట్. నాకు ఎవరో సజెషన్ ఇచ్చారు బయోటెక్నాలజీ బాగుంటుంది అంటే, అది పెట్టకపోయి బై మిస్టేక్ బయోమెడికల్ పెట్టేశాను. నా ర్యాంక్ చాలా తక్కువ వచ్చింది. జేఈ మెయిన్స్ లో ఐ వాజంట్ ఏసింగ్ ఎనీథింగ్, సో ర్యాంక్ చాలా తక్కువ ఉంది. అందుకని ఇది వచ్చేసింది. ఇది ఫీల్డ్ ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి ఎవరు పెట్టుకోలేదు. బట్ దెన్ తర్వాత నేను అనదర్ గుడ్ యూనివర్సిటీ వాజ్ ఉస్మానియా ఇన్ హైదరాబాద్. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. ఎందుకంటే దే వర్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ఎంటైర్ ఇండియా హూ వర్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, ప్రౌడ్ టు సే నేను అక్కడ ఒక ఇంటర్న్షిప్ చేశాను, నా కపుల్ ఆఫ్ పేపర్స్ పబ్లిష్ చేశాను. ఇట్స్ బికాస్ ఆ యూనివర్సిటీ చాలా చిన్నదై ఫండ్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ ప్రొఫెసర్స్ వర్ రియలీ గుడ్. మా ప్రొఫెసర్ పేరు గ్యారంటీ తీస్తా. హిస్ నేమ్ వాజ్ డాక్టర్ డబ్బు సుమన్ రెడ్డి. He was ex-HOD and also the chairman of BMCS Hyderabad. BMES Hyderabad, sorry. ఆయన దగ్గర లైక్ ఎన్ఐటి లో నాకు తెలిసిన మా సీనియర్స్ గానీ, నా తర్వాత మా జూనియర్స్ కూడా అక్కడికి వెళ్ళి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయడం. అండ్ దెన్ నేను అక్కడ చేసిన ఇంటర్న్షిప్ కి రిజల్ట్ గా సింగపూర్ వెళ్ళి ఒక కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రెజెంట్ చేయడం ఇంజనీరింగ్ లో ఉన్నప్పుడు. సో ఐ థింక్ ఉస్మానియా కైండ్ ఆఫ్ షేప్ మై ఫ్యాసినేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఫస్ట్. ఓకే, అక్కడికి వెళ్దాం. డైవింగ్ టూ మచ్ అనుకుంటా. ఓకే, సో అయిపోయింది, యూ గాట్ ఇన్ టు ఎన్ఐటి. ఎన్ఐటిలోకి వచ్చాక లైక్ యాజ్ యూ సెడ్ బయోమెడికల్ కి తెలియకుండా వెళ్ళాను అన్నారు. బట్ యాజ్ యూ ఆర్ మెంటల్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ బయోటెక్నాలజీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ బాదర్డ్ యూ? లైక్ ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించిందా, లేదంటే బయోటెక్నాలజీ అనేసరికి ఐ వాజ్ థింకింగ్ లైక్ కొంచెం కెమిస్ట్రీ అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటుంది అనుకుంటా, అలా ఉంటుందా? లైక్ కోర్స్ వర్క్ ఎలా ఉంటుంది? అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ అందరికి కామన్ ఎన్ఐటీలో. కామన్, ట్రూ. సో అది కొంచెం స్కేరీగా అనిపించేది నాకు. ఈ మన కోడింగ్ ఇవన్నీ అంటే అమ్మ లిటిల్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దట్, అందుకని కొంచెం భయం వేసేది. సెకండ్ ఇయర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మెడికల్ సైన్స్, క్లినికల్ సైన్స్ కోర్సెస్ వచ్చాయి. చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించేది. అంటే మనం జనరల్లీ హాస్పిటల్స్ లో బ్లడ్ తీయడం అన్ని చూస్తాం కదా, మమ్మల్ని మా ఫ్రెండ్స్ కూర్చోమని ప్రొఫెసర్ మమ్మల్ని ఒకళ్ళు తీసుకోమనేవారు. సో అలాంటివి చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ అనిపించాయి. అంటే హ్యూమన్ బాడీని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఇట్ ఫెల్ట్ రియలీ నైస్. సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకా హ్యూమన్ బాడీ స్టడీ చేసేది కూడా ఉంటది. మెడిసిన్ లో చేసినట్టు చేసేస్తాం దాదాపు. నైస్. అంటే ఏ లెవెల్ వరకు కవర్ చేస్తారు? ప్రాబబ్లీ ఒక బిగినర్ లెవెల్ వరకు, జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ బాడీలో ఇవి ఉంటాయి, ఇవి రప్చర్ అయితే ఈ పార్ట్స్ మేబీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, బాడీలో కెమిస్ట్రీ ఇలా జరుగుతుంది అన్నంత వరకు ఉంటుంది. ఓకే, అంటే చిన్నప్పుడు మన స్కూల్లోనే ఎన్ఎస్ పిఎస్ అలా ఉంటే చూడండి, ఎన్ఎస్ లో కొంచెం బాడీ గురించి కొంచెం అలాగా అవుట్ లైన్ లాగా ఉంటుంది, ఆ టైప్ లో ఉంటుందా? లేదంటే ఇంకొంచెం డీప్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఎలా అంటే లెట్స్ సే కళ్ళు గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆప్టికల్ నర్వ్స్ ఎలా ఉంటాయి, రెటీనా ఎలా ఉంటుంది, దాని వెనకాల లేయర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అన్నంత లెవెల్ నుంచి లైట్ వెళ్ళకపోతే ఎలా జరుగుతుంది, లోపల చాలా మంది గ్లైకోమా ఎలా వస్తుంది, ఈ లెవెల్ వరకు తెలుస్తుంది. ఒక్క నిమిషం బ్రో, సారీ. ఎవరు విశ్వక్ అంట, విశ్వక్ వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్ లైవ్ చూస్తుందంట. అమ్మ తిన్నావా అమ్మ అడుగుతున్నాడు పాపం. ఓకే, సారీ, జస్ట్ ఊరికే లైక్ బ్రేక్ కోసం. ఓకే, సో ఇంటర్న్షిప్ అన్నారు కదా, ఇంటర్న్షిప్ లైక్ లెట్స్ సే మీరు ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు, అంటే యుఎస్ వచ్చాక మనం ఏంటంటే ఆఫ్టర్ 15 credits అలాగా స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు మనం లైక్ రైట్ ఫ్రమ్ వెరీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎవ్రీ ఇయర్ చేయొచ్చా ఇంటర్న్షిప్? చేయొచ్చు యాక్చువల్లీ, చాలా మంది చేస్తారు హాస్పిటల్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మనకి ఏం తెలుస్తుంది చేయడానికి, జనరల్ వెళ్ళినా మనం పర్ఫార్మ్ చేసేది నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళి జస్ట్ ఒక ఫెమిలియర్ అవ్వచ్చు, ఇవి ఎక్విప్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇలా చేయొచ్చు అని చెప్పి జస్ట్ ఒక ఫేర్ ఐడియా తెచ్చుకోవడానికి. బియాండ్ దట్ పెద్దగా నేర్చుకునేది ఏమి ఉండదు. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ లో అయితే ఏం చేయలేదు మరి. First year, when did you started your internship? అంటే సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత ఒక సీనియర్ చేశారు హైదరాబాద్ లో. సో ఆయన ఫాలో అయ్యి నేను కూడా, అంటే హీ యాక్చువల్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ మీ టు
ఓకే. డాక్టర్ సుమన్. ఆయనతో కనెక్ట్ అయ్యి నేను కూడా చేసుకున్నాను. అంటే నార్మల్ గా అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడైతే మనం జాబ్స్ అప్లై చేయడం రిఫరెన్సెస్ అలా ఉంటుంది కదా, ఇండియాలో కూడా అంతేనా? ఇప్పుడు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇండియాలో వాళ్ళతో మేబీ మాట్లాడడం. లిటిల్ డిఫరెంట్ అనుకుంటా. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కంపల్సరీ కొంచెం ఇంటర్వ్యూస్ అని అలా ఉంటాయి. ఇండియాలో బికాస్ మోస్ట్ ఇంటర్న్షిప్స్ కి అన్పెయిడ్. ఇక్కడ మనకి యూఎస్ అన్పెయిడ్ లో ట్రూ, ఏదైనా డాలర్ పెయిడ్ పడితేనే కదా. కదా. సో ఇండియాలో అలా అవసరం లేదు. మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ కి వాల్యూ ఎక్కువ. సో ట్రూ, సర్టిఫికేట్ ఇస్తానంటే అదే సర్టిఫికేట్ కావాలి అంటే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. ట్రూ, వాళ్ళకి ట్రూ. మనం ఫ్రీ రిసోర్స్ అన్నట్టే కదా. సో లాట్ ఆఫ్ దెమ్ వుడ్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే. ఇన్ఫాక్ట్ మా ప్రొఫెసర్, నేను అన్ని చేసిన ప్రొఫెసర్, ఆయన ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 10 మంది ఇంటర్న్స్ తీసుకుంటారు నైస్. ఎన్ఐటీలో. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ హౌ యూ అప్రోచ్ అండ్ హౌ యూ అప్రోచ్, ప్రాబ్లీ రైట్ టైమ్ లో ఈమెయిల్ పెట్టడం, మీ రెజ్యూమే ఓకే. పంపించడం, అంటే ఇంట్రెస్ట్ చెప్పడం, వాళ్ళు ఓకే. వర్క్ చేస్తున్న వాటి గురించి అడిగి మాట్లాడుకోవడం, అంతే ఉంటుంది. ఓకే. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు మీరు పేపర్ పబ్లిష్ చేసా అన్నారు కదా, వాట్ అంటే వాట్ మేడ్ యూ టు డెవలప్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్? ఎందుకంటే అందరూ మాస్టర్స్ కానీ బ్యాచిలర్స్ కానీ చేసేస్తూ ఉంటారు, కానీ పేపర్ పబ్లిషింగ్ కానీ జర్నల్స్ రాయడం కానీ ప్రొఫెసర్స్ తో అసిస్ట్ చేయడం కానీ చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. లైక్ హౌ డిడ్ యూ గాట్ టు నో ఆర్ హౌ డిడ్ యూ ఎండెడ్ అప్ రైటింగ్ పేపర్? క్విక్ స్టోరీ ఏంటంటే, నాకు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అయ్యే వరకు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏం ఫ్యాసినేషన్ లేదు, ఏం ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఐ వాజ్ లైక్ వాంట్ టు గెట్ అవుట్, ఏదో బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు మనం అనుకున్న మైండ్ లో ఉన్నాను. ఐ మెట్ దిస్ గాయ్. వాళ్ళ మదర్ కి, అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ హిస్ నేమ్ అవుట్, వాళ్ళ మదర్ కి సమ్ ఏదో హెల్త్ డిసీజ్ ఎపిలెప్సీ ఉంటే ఆయన ఎలా అయినా ఎపిలెప్సీ మీద వర్క్ చేయాలని హీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎపిలెప్సీ. అలా హీ పబ్లిష్డ్ పేపర్ ఆన్ ఎపిలెప్సీ వెన్ హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఎట్ ఉస్మానియా. నాకు ఆయన ద్వారా ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. యాక్చువల్లీ ఆయన చెప్పారు, నేను మాట్లాడతాను, నువ్వు కూడా వెళ్తానంటే వెళ్ళి చెయ్యి అని చెప్పి. మేమిద్దరం ఎన్ఐటీలో క్లబ్ లో కలిసి ఉండేవాళ్ళం, సో అలా తెలుసు ఆయన. అండ్ పేపర్ పబ్లిషింగ్ వచ్చేటప్పటికి, ఎప్పుడైనా రీసెర్చ్ లో వెన్ యూ నో దట్ దిస్ హెస్ నెవర్ బీన్ డన్ ఆర్ ఈ కైండ్ లో ఎవడో వర్క్ చేయలేదు ఈ ఏరియాలో అనిపిస్తే ఫస్ట్ ఇప్పుడు దాన్ని పబ్లిష్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అని ఏం చెప్పినా మేబీ జాబ్ సర్చ్ కి అది ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ, లేకపోతే మాస్టర్స్ పిహెచ్డీ చేయాలని ఫ్యాసినేషన్ ఉంటే ఈ పేపర్స్ ఎక్కువ చూస్తారు అనమాట. నాకు యాక్చువల్లీ ఫ్యాంటాస్టిక్ స్కోర్స్ ఏం లేవు ఇప్పుడు ఈ హాప్కిన్స్ కి వచ్చేటప్పుడు, కానీ మేబీ రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఉండడం వల్ల కొంచెం హెల్ప్ అయింది. అలా ఆ ఫ్యాసినేషన్ అలా వచ్చింది. అండ్ ప్రొఫెసర్స్ పర్సువల్ ఎక్కువ ఉండేది పేపర్ రైటింగ్. Gotcha. So, okay, all done, your internships done, everything done, you graduated from NIT. Thereafter, is it an immediate decision or did you worked in India for a couple months or a year, or like how did you ended up doing your masters in US? ఎన్ఐటీలో ఉండేటప్పుడు there was always this fascination to get into Hopkins. అంటే చాలా ఐడియలైజ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. వరల్డ్స్ నెంబర్ 1 యూనివర్సిటీ ఫర్ 40 years అంటే చాలా గ్రేట్ అవుట్లుక్ ఉంటుంది కదా అలాంటి యూనివర్సిటీకి. మా ప్రొఫెసర్స్ చాలా రిఫరెన్స్ తీసుకునేవారు టీచ్ చేసేటప్పుడు. సో హాప్కిన్స్ కి వెళ్దామని ఒక థాట్ ఉంది. బట్ దెన్ అమెరికాలో అప్పుడు ఒక పెద్ద ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు అందరితో పాటు నాకు ఒక యూనివర్సిటీలో యాక్చువల్లీ నేను ఒక రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్ కింద జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నా ఒక ఆఫర్ వస్తే. అలా వద్దాం అనుకున్నప్పుడు అక్రిడిటేషన్ ఉండాలి, జిఆర్ఈలు ఉండాలని మార్చారు కదా ఆయన వచ్చి. సో అలా దాంట్లో నేను కూడా కొట్టుకుపోయాను అనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఇండియాలో కంపెనీకి అప్లై చేస్తే, ఇక్కడ యూఎస్ బేస్డ్ కంపెనీ ఒకటి ఉంది, దానికి అప్లై చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చారు కానీ ఏదో కండిషన్ పెట్టారు అనమాట, ఈ కోర్సెస్ చేసుకుని రావాలి సంథింగ్ అలా. అప్పుడు సర్లే దాని బదులు ఇదైతే బెస్ట్ అని చెప్పి ఇంకా ఒక 1 year ఈ యూనివర్సిటీస్ లో ఏంటంటే రెగ్యులర్ యూనివర్సిటీ లాగా 2 అడ్మిషన్స్ ఉండవు, ఒకటే ఉంటుంది. సో 1 year ఆగాను. అంటే హాప్కిన్స్ అప్లై చేసిన హాప్కిన్స్ ఓన్లీ ఫాల్ ఇస్తుంది అడ్మిషన్, స్ప్రింగ్ లో. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, హాప్కిన్స్ కి మన జిఆర్ఈ ఐఎల్స్ అదేమన్నా కట్ ఆఫ్ మినిమం? కట్ ఆఫ్స్ అంటే ఏముండవు, అంటే అదొక పెద్ద మిస్కన్సెప్షన్ అనమాట యుఎస్ లో. ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి టెక్సస్ బేస్డ్ యూనివర్సిటీస్ లో అలా వాళ్ళకి చాలా హార్డ్ బౌండరీ ఉంటుంది కదా, ఈ స్కోర్ వస్తే నీకు ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయని. జనరల్లీ మోస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఎక్కడ చెప్పరు ఇది కట్ ఆఫ్ అని. హాప్కిన్స్ లో నాకు తెలిసి అయితే అలాంటి కట్ ఆఫ్స్ ఏం లేవు, ఎందుకంటే నా స్కోర్ చాలా తక్కువ. నేను ఓపెన్ గా చెప్తా, 310 వచ్చింది నాకు. 310 తక్కువ అంటే మీకు హాప్కిన్స్ లో ఎలా ఉంటుందని, మా రూమ్మేట్స్ వాళ్ళందరూ మరీ సౌండ్ అనమాట. ఇప్పుడు 338, 330 అవుట్ ఆఫ్ 340 అలాంటి స్కోర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కరెంట్ అంటే లైక్ నేను మాస్టర్స్ కి వచ్చినప్పుడు 300 ఈజ్ టూ మచ్. నా క్లాస్మేట్ లో తన టాపర్ అనమాట మా క్లాస్ లో, బ్యాచులర్స్ లో. తనకి అప్పుడు 321 327 వస్తే తోపు అన్నట్టు ఉన్నాం. ఇప్పుడు వస్తున్న స్టూడెంట్స్ అందరూ 320 330లే. ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి చదివినా చదవకపోయినా 320 330.
330లు కూడా తక్కువ అని ఫీల్ అవుతున్నారు చాలా మంది ఇప్పుడు. బట్ యాక్చువల్లీ నా సినారియో కూడా అంతే. మాకున్న ఫ్రెండ్స్ లో ఆహా, చాలా మందికి 330. అది కాదు, కోవిడ్ సినారియో మార్చింది అనమాట. అండర్ 300 స్కోర్ వచ్చే వాళ్ళు కూడా 330లో వస్తున్నాయి. లైక్ జస్ట్ ఇమాజిన్. యా ఐ నో ఐ హర్డ్ ఆఫ్ దమ్. చాలా క్లవర్. మా అప్పుడు అన్ని ఆప్షన్ లేవు. నేను యాక్చువల్ 3 సార్లు రాశాను జిఆర్. అవునా, నైస్. అంటే 4 hours ఎగ్జామ్ కదా, హాఫ్ అన్ అవర్ అవునవును. తర్వాత అటెన్షన్ పోయేది నాకు, గంటకు బయటకు వచ్చాను చిరాకు వచ్చి. నైస్. ఇంకా ఐఎల్స్ రాసారా, టోఫెల్? ఐఎల్టీఎస్ రాశాను, 8 వచ్చింది. 8 వచ్చింది. యా అంటే ఐఎల్టీఎస్ లో పెద్ద ఎఫర్ట్ ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం పడలేదు అప్పుడు, ఓకే. కొంచెం సీమ్లెస్ గానే అయిపోయింది. యాక్చువల్ నేను హైదరాబాద్ కన్సల్టెన్సీలో జాయిన్ అయ్యి అలా వాళ్ళు అక్కడే కోచింగ్ అన్ని వాళ్ళే పెట్టేవారు. ఓకే. సో అలా అందరు రెగ్యులర్ స్ట్రగుల్ లానే, అమీర్పేట్ స్ట్రగుల్ లాగా మాకు ఒకటిపల్లి స్ట్రగుల్ అప్పుడు. నైస్ నైస్ నైస్. సో జాన్ హాప్కిన్స్ కి అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ అప్లికేషన్? అంటే మీ అప్లికేషన్ లో వాట్ ఆల్ థింగ్స్ యూ ఇంక్లూడెడ్ అదర్ దెన్ యువర్ స్కోర్స్? లైక్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కేర్ యూ టుక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎల్ఓఆర్ కానీ, లేదంటే ఎస్ఓపి కానీ, లేదంటే పేపర్ పబ్లిషింగ్, లైక్ హౌ డిడ్ యూ ప్రెజెంటెడ్? సో నా థియరీ ఏంటంటే అప్పుడు ఎస్ఓపీస్ రాసేటప్పుడు పర్టికులర్ అంటే మెయిన్ చూసేవి అవే కదా, మిగిలినవన్నీ సప్లిమెంట్ అన్నట్టే. ట్రూ. బట్ ఇన్ జనరల్ లిస్ట్ చేయాలంటే ఎస్ఓపి రాస్తాం. హాప్కిన్స్ లో అడిషనల్ గా ఏంటంటే పర్సనల్ స్టేట్మెంట్ అని ఒకటి రాయాలి, ఒక 1 page సమ్మరీ అనమాట. Personal వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ మోటివేషన్, ఎందుకు వద్దాం అనుకుంటున్నావు మా Okay. యూనివర్సిటీకి అని. దాంతో పాటు ఎల్ఓఆర్స్ రెగ్యులర్ గానే ఒక 3 చాలా మంది జిఆర్ఈ స్కోర్స్ రిపోర్ట్ చేస్తారు డైరెక్ట్ గా యూనివర్సిటీకి. Yes, yes, yes. దేర్ ఇస్ ఆల్సో సంథింగ్ కాల్డ్ డబ్ల్యూఎస్ క్రెడెన్షియల్ ఎవాల్యుయేషన్. చాలా మందికి తెలియదు. వెస్ట్ West. అంటారు. వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ సర్వీసెస్ తోడు మన గ్రేడింగ్ ని 10 పాయింటర్ స్కేల్ నుంచి 4 point కి. పర్టికులర్లీ ఓకే. వాయిస్ ఆగింది. ఓకే, గుడ్. సారీ అంటే ఫోన్ వచ్చింది అందుకని cut చేశాను. సో అలా డబ్ల్యూఎస్ ఎవాల్యుయేషన్ క్రిటికల్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ఎస్ఓపి, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి, ఎస్ఓపిలో నా ఇదేంటంటే నా స్కోర్ హాప్కిన్స్ కి తక్కువ అన్నది నా ఐడియా అనమాట. ఇప్పుడు అంటే ఈ స్కోర్స్ తో నేను హాప్కిన్స్ కి వెళ్ళడం కష్టం. ఎన్ఐటీలో కూడా నా జీపీఏ అంత గ్రేట్ కాదు. మామూలుగా అందరూ వచ్చే వాళ్ళు 9s అలా వేసుకుని వస్తూ ఉంటారు ఐఐటీ నుంచి అక్కడి నుంచి. సో నాకు వచ్చే 8 పాయింటర్స్ వాటికి మనం ఏం ప్లే చేయలేమేమో అన్నది నా ఫీలింగ్ అప్పుడు. యాక్చువల్లీ అవి ఏం మ్యాటర్ కాదు, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. రీసెర్చ్ ఎలా చేసావు, నీకు ఏం పేపర్లు ఉన్నావు అన్నవి పెద్ద స్కోర్ అనమాట హాప్కిన్స్ లాంటి ప్యానల్ లో. బట్ ఎస్ఓపి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఓపి బాగుంటే యువర్ అడ్మిషన్ ఇస్ 80-90% ఇన్ అనమాట. ఓకే, లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ ఇంక్లూడెడ్ ఎస్ఓపి లోనా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ ఇంక్లూడెడ్? ఎస్ఓపిలో అంటే నాకు ఒకరు సజెషన్ ఏమి ఇచ్చారంటే, ఒక ప్రొఫెసర్ ఒక ఆయన, అండ్ ప్లస్ మా కన్సల్టెన్సీలో కూడా ఒక థియరీ నాకు ఏం చెప్పారంటే, అందరూ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తే ఒక సర్టిఫికేట్ రావడం కామన్, రీసెర్చ్ చేస్తే పేపర్ రాయడం కామన్. సో నువ్వేం డిఫరెంట్ గా చేసావు దాంట్లో అనేది పెద్ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీలో చదివితే డిగ్రీ వస్తుంది, బాగా చదివితే మంచి మార్కులు వస్తాయి అన్న సినారియో ఉంటుంది కదా. అలా కాకుండా ఒక ఆపర్చునిటీ చేసినప్పుడు దాని నుంచి నెక్స్ట్ ది ఎలా వచ్చింది అని చెప్పడం అనేది పెద్ద అపీల్ అని ఒక ప్రొఫెసర్ చెప్పారు నాకు. ఓకే. సో ఆయన నాకు చెప్పిన టెక్నిక్ ఏంటంటే, ఒక చార్ట్ పేపర్ తీసుకొని టైం లైన్ రాసేమన్నారు. సినిమాలో చూపించినట్టు 2017లో ఇది, 2016లో ఇది, నేను ఇది చేసా, ఇది వచ్చింది, అలా ఆ డాట్స్ అన్ని ఇంటర్లింక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి అప్పుడు ఒక స్టోరీ లాగా ప్రెజెంట్ చేయమన్నారు. నేను కూడా అంతే రాసా. ఇన్ఫాక్ట్ అచీవ్మెంట్స్ కూడా పెద్ద ఎక్కువ ఏం రాయలేదు, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. ఎందుకంటే వాళ్ళు రెజ్యూమే కూడా పెడతాం కదా, సివి పెడతాం కదా, సో అందరూ చూసుకుంటారు నిజంగా చూడాలనుకుంటే. సో నా స్టోరీ ఎలా ఉంటదంటే, నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒక 13 days హాస్పిటల్లో ఉన్నాను. అప్పుడు మొత్తం సెలైన్ మీద ఉన్నాను అనమాట. సో అది రాశాను, ఒక నావెల్ రాసినట్టు. ఇలా 13 days హాస్పిటల్లో పడుకున్నాను, ఎక్విప్మెంట్ లేదు. ఆ ఎక్విప్మెంట్ అప్పుడు ఎందుకు డిజైన్ చేయలేదో నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు చేయొచ్చు కానీ ఇప్పుడు కూడా చేయట్లేదు. సో నేను వస్తా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాను. అలా అంటే గివ్ ఎ గుడ్ స్టోరీ. వాళ్ళు ప్రొజెక్టెడ్ దట్ యు వుడ్ లైక్ టు సాల్వ్ రియల్ టైం ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ బెటర్ ఏంటంటే, ఒక 1000 అప్లికేషన్లు వస్తే వాళ్ళు అన్ని చదవాలి కదా, వాళ్ళకి ఎందుకు ఎంతూజియాజం ఉంటది రెగ్యులర్ స్టోరీ ఉంటే. సో ఏదైనా క్రియేటివ్ గా కొత్తగా వాళ్ళు చదవంది ఎక్కడో పెడితే మేబీ కొంచెం ఫీల్ అయ్యి ఇస్తారేమో యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ అన్నది నా థియరీ. అప్పుడు అందరికీ ఉంటాయి కదా అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్స్, ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు. సో యు ఆర్ నో డిఫరెంట్. ఒకవేళ మీకు పేపర్స్ ఉన్నా ఇంకేమున్నా ఇట్లా యాడప్ లేటర్. ఫస్ట్ మీ స్టోరీ వాళ్ళకి నచ్చితే మిగిలినవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. Yes, cool. And my another question, I'm going back again. So biomedical engineering ki ఇప్పుడు మనం అడ్మిట్ కావాలి అనుకోండి, let's say their bachelor's in biotechnology.
ఆర్ ఇంకేదైనా ఫీల్డ్ లో ఉంటుంది విచ్ రిలేట్స్ టు దిస్ బయోమెడి ఫీల్డ్ ఆర్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్. సో వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ those qualify, what are the branches that qualify to get biomedical engineering admission? So it's a twofold answer again. ఇప్పుడు ఇండియాలో మనం బ్యాచిలర్స్ చేయాలంటే దానికి ప్రీ రిక్విజైట్స్ అంటే ఏముండవు కదా. బేసిక్ గా మనం ఎంపీసీ పాస్ అయ్యో బైపీసీ పాస్ అయ్యో జాయిన్ అయిపోవచ్చు. బట్ యుఎస్ లో మాస్టర్స్ చేసినప్పుడు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఏ ఫీల్డ్ లో ఉన్నా బయోమెడికల్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే యు నేమ్ ఇట్, అంటే సివిల్ లో ఉంటే కాదు, ఆఫ్ కోర్స్ సివిల్ లో ఉంటే బయోమెడికల్ ఎలా వస్తారు నాకు తెలియదు, ఇందాక కామెంట్ లో కూడా ఎవరితో చూసారు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీలో ఉంటే బయోమెడికల్ అన్ని డివైసెస్ కి ప్రోగ్రామింగ్ కావాలి రిలెంట్లెస్ గా. ఇప్పుడు ఇమేజింగ్ అంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు లెట్స్ ఎంఆర్ఐ చేస్తాము, ఆ ఇమేజెస్ రియల్ టైమ్ లో ప్రాసెస్ చేయడానికి, లేకపోతే ఇప్పుడు చాలా మంది ఎండోస్కోపీ చేయించుకుంటూ ఉంటారు కదా కొత్తగా, ఆ ప్రోబ్స్ ని మరి రియల్ టైమ్ లో కెమెరా చూసి అది మనకి ఎక్స్ట్రీమ్ క్వాలిటీలో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు అదంతా ఫుల్ ప్రోగ్రామింగ్ కదా. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇండియాలో మేజర్స్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే స్ట్రాంగ్ ప్రోగ్రామింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు బయోమెడికల్ ని ఆల్మోస్ట్ రూల్ చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ కంప్యూటర్ విజన్, ఇప్పుడు మనకి ఏఐఎంఎల్ వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు అందరూ డేటా సైన్స్ మీద పడి ఉన్నారు కాబట్టి కంప్యూటర్ విజన్ ఎలాంటి స్ట్రాంగ్ డీప్ లెర్నింగ్ కానీ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ స్కోప్ ఉంటుంది. మెకానికల్ డిజైన్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, నాకు కొన్ని కోర్సెస్ చేశాను నేను ఎన్ఐటీలో ఉన్నప్పుడు, బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కోర్సెస్. బట్ అదే ప్రొఫెషనల్ గా ఎలక్ట్రానిక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు ఇలాంటి మినియేచర్ సర్క్యూట్స్ కొంచెం బయాలజీ నేర్చుకొని ఆ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. చాలా కంపెనీస్ అలానే హైర్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు యాపిల్లో మీకు బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ తెలిసిన వాళ్ళ కంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ తెలిసి బయోమెడికల్ ఫీల్డ్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఆ హెల్త్ టీమ్ లో, యాపిల్ హెల్త్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఫీల్డ్, ప్రోగ్రామింగ్ గానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ గానీ ఈవెన్ బయోటెక్నాలజీ, ఎనీ ఫీల్డ్ మర్జ్ అవ్వడం ఈజీ, సివిల్ తప్ప. సివిల్ పగబడతారేమో బట్ వాళ్ళకి మాత్రం ఓకే. జస్ట్ స్మాల్ ఇంకొకటి, ఐఎమ్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ అగైన్. ఈషా అండ్ నవ్య అసలు మొత్తం స్పామ్ చేసేస్తున్నారు. యా, బట్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ యువర్ కామెంట్స్. కానివ్వండి, నేను చూస్తూ ఉన్నా, ఇచ్చి పడేయండి. యా, సో యా బ్రో. సో ఓకే, సో ఎవరైనా రావచ్చు, మాస్టర్స్ చేయొచ్చు. విల్ దే గెట్ ఎనీ ప్రీ రిక్విసైట్స్? అంటే ఇప్పుడు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఏమైనా మెడికల్ అంటే మెడిసిన్ కి రిలేటెడ్ కొన్ని బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్ లాంటివి చెప్పారు కదా, మీరు బ్యాచులర్స్ లో చేశారు. సో అలాంటి ప్రీ రిక్విసైట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా వీళ్ళకి? సో ఇట్స్ లైక్ దిస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్ మీరే ఉన్నారు, మీరు ఐటీ కదా, సో మీరు సివిల్, మీ సివిల్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ, అయితే అఫెండ్ అవుతున్నారు నుంచి. సో మీరు కాకుండా ఇప్పుడు లెట్స్ ఐటీ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు బయోమెడికల్ చేద్దాం అనుకుంటే మాస్టర్స్ లో వాళ్ళకి చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా, దానికి తగ్గట్టు అంటే ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ తగ్గట్టు ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలు. బట్ అదే ఒక మెకానికల్ డిజైన్ వాళ్ళు వచ్చి బయోమెడికల్ డివైస్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి, మనకి యూఎస్ లో చాలా ఉంటాయి కదా, ఎక్కడ పెడితే చూస్తూ ఉంటాం, సిఎఫ్ఆర్ కోడ్ ఆఫ్ ఫెడరల్ రెగ్యులేషన్స్ అని, ఐఎస్ఓ 13485 అని, 99001 అని, అదేంటి అలా చాలా రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అవన్నీ చదువుకుంటే మేబీ అంటే ఆ ప్రాసెస్ మాస్టర్స్ లో కూడా చేయొచ్చు. నాకు తెలిసిన చాలా మంది వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి, ఐటీ నుంచి వచ్చి, లెట్స్ సే మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, తను కంప్లీట్ గా ఐటీలో వర్క్ చేసి కొన్ని ఇయర్స్ ఈ డేటా సైన్స్ వాటి మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి బయోమెడికల్ కి వచ్చి బయోమెడికల్ డేటా సైన్స్ ని బయోమెడికల్ అప్లికేషన్స్ కి రీసెర్చ్ చేసింది హాప్కిన్స్ లో. తను ఇప్పుడు రీసెంట్ గా, కానీ తర్వాత తను వెళ్ళి వేరే ఒక ఐటీ కంపెనీకి వర్క్ చేస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ మా అందరికంటే ఒక 1.5-2 times శాలరీ తీసుకుంటుంది. సో తనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతా హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ కదా, ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ కూడా బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ తీసేసుకుంటుంది డేటా సైన్స్ వస్తే. సో అలా అనమాట. Gotcha. And ఇప్పుడు let's say ఇప్పుడు US లో ఉన్నాం, థింగ్స్ విల్ బి వెరీ గుడ్, విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. అంటే ఏదో ఒకలాగా చేయొచ్చు, కొంచెం స్ట్రగుల్ ఉన్నా సరే వన్స్ వి ఎండ్ అప్ ఏదైనా బాగానే ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ పీపుల్ బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా హూ ఆర్ పర్సూయింగ్ దేర్ కెరియర్, అక్కడ ఇండియాలోనే ఎంఎస్సి కానీ లేదంటే ఇండియాలో మాస్టర్స్ చేసిన బయోటెక్నాలజీ ఆర్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ చేసిన వాళ్ళకి will it be good for them to establish their career in research or into production or manufacturing దాంట్లోకి వెళ్తే బాగుంటుందా? అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే బయోటెక్ గానీ బయోమెడికల్ గానీ డివైసెస్ ఎప్పుడు ఒకటి వచ్చి కొత్తది వస్తే ఓల్డ్ ది ఆబ్సొల్యూట్ అయిపోతుంది at some point. సో మనం ప్రోడక్ట్ బేస్డ్
రీసెర్చ్ లో ఉంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్. ఎందుకంటే కొత్త టెక్నాలజీ ఎప్పుడు సర్వైవ్ అవుతుంటుందో మనకి లైఫ్ ఉంటుంది ఇండస్ట్రీలో. ఇప్పుడు నా ఫీల్డ్ అంతే, నేను ప్రస్తుతం న్యూరో సైన్స్ డిఎంటీస్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ నేను ఇదే కంపెనీలో ఉండిపోయి ఒక 10 సంవత్సరాలు ఇదే ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ట్రైనింగ్ చేసి ఇంకా వేరే రెవెన్యూస్ ఏం చేయకపోతే అట్ సమ్ పాయింట్ దీన్ని బీట్ చేసే టెక్ ఎవరో కూడా తీసుకొస్తారు కదా ఏదో కంపెనీ, అప్పుడు మా కంపెనీ పోతుంది డెఫినెట్ గా. సో మేము కూడా అందుకే ఏం చేస్తామంటే యాజ్ అ కంపెనీ, లేదా ఇండియాలో అయినా సరే, ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇదివరకు ఇట్లా కాదు, ఇప్పుడు చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వచ్చేసినాయి ఇండియాలో. ఇప్పుడు మెట్రానిక్స్, ఫిలిప్స్, జీ హెల్త్ కేర్, సిమెన్స్ ఇవన్నీ ఇండియాలో పెట్టేశారు. సో వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ రీసెర్చ్ లో ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ ఉంటది అన్నది నా థియరీ. ఎందుకంటే టెక్ అయినా లేదా థియరిటికల్ రీసెర్చ్ అయినా ఒక పాయింట్ తర్వాత ఆ ఫీల్డ్ ఎవరు పట్టించుకోరు. అంటే అన్లెస్ దానికి లాంగ్ కెరీర్ ఉంటుందో లేదో మనం చెప్పలేం కదా, ఇట్స్ ఆల్వేస్ క్వశ్చనబుల్. అంత స్పాన్ ఉంటుందా లేదా దానికని. సో నా థియరీ అయితే అది రీసెర్చ్ లో ఉంది. అండ్ మీ ఫీల్డ్ ప్రతి మచ్ రీసెర్చ్ కాబట్టి డస్ పిహెచ్డి హెల్ప్స్ అ లాట్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఇస్ గుడ్ ఎనఫ్? అంటే మన వాళ్ళందరికీ కొంచెం మనీ ఫ్యాసినేషన్ ఎక్కువ కదా కెరీర్ అనేటప్పుడు ఫస్ట్. సో ఒక పిహెచ్డికి మాస్టర్స్ కి వచ్చేవాడి కంటే ట్వైస్ యాజ్ మచ్ మనీ వస్తుంది ఫస్ట్. అమెరికాలో అయితే గ్రీన్ కార్డ్ ఫాస్ట్ వస్తుంది, ఆల్మోస్ట్ అందరూ తెలుసు. అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మాస్టర్స్ చేస్తే ఒక 2 years కోర్స్ వర్క్ కాకుండా మాక్సిమం ఒక 1 year ఎక్స్ట్రీమ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. బట్ పిహెచ్డీలో వాళ్ళు 5 years చేస్తారు కదా, సో వాళ్ళ లెర్నింగ్ కానీ ఇదంతా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నేను చేద్దాం అనుకున్నా, హాప్కిన్స్ లో ఇది అయింది కాబట్టి మేబీ ఎంఐటీలోను, క్యాల్టెక్ లోను, జార్జియాలోను అలా చేద్దాం అనుకున్నా, నెక్స్ట్ హార్వర్డ్ లోను. బట్ కోవిడ్ తర్వాత సినారియో మారిపోయింది. అంటే నాకు చదువు కొంచెం బోర్ కొట్టి సర్లే ఫస్ట్ కొన్ని ఇయర్స్ మన ఇండస్ట్రీలో ట్రై చేద్దాం. మొత్తం అకాడమిక్ రీసెర్చ్ లో ఉన్నాను, సో అట్లీస్ట్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అనిపించి ఈ ఫ్యాసినేషన్ తో ఇటు వచ్చేసా. బట్ పిహెచ్డి డస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్, నో మ్యాటర్ హూ సేస్ ఇట్ అదర్వైజ్. నా థియరీ ప్రకారం నాకు అది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నా కాబట్టి నాకు కొంచెం లక్ ఎక్కువ ఉండి ఆ టైంలో వచ్చింది మంచి పొజిషన్, ప్రొడక్ట్ డెవలప్మెంట్. జనరల్ ఇలాంటి పొజిషన్స్ అని పిహెచ్డి వాళ్ళకి వెళ్తాయి. సూపర్ సూపర్. ఇంకొకసారి గౌతమ్, అవును ఇసుక స్మగ్లింగ్ చేసుకుంటున్నాను యుఎస్ లో. బాబోయ్ కింద కామెడీ చేసేస్తున్నారు బ్రో. అయితే సివిల్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టున్నారు. యా, సో ఓకే. అండ్ ఓకే, వన్స్ అంటే మాస్టర్స్ అవుతున్నప్పుడు what is your approach for your internship? Did your internship, if internship చేసి ఉంటే what is your approach? ఎందుకంటే ఇండియాలో వేరు, యుఎస్లో వేరు. యుఎస్లో కంప్లీట్ రెఫరెన్స్ తో నడుస్తుంది, లేదు అంటే మన లక్ బాగుంటే మన రెజ్యూమే ఫిల్టర్ అయితే గానీ మనది రాదు కదా. సో హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? సో నా ఇంటర్న్షిప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్ని బ్యాడ్, ఎందుకంటే నేను ఇండియా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా సమ్మర్ కి. ఇంటి మీద బెంగ వచ్చి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే కోవిడ్ వచ్చింది, ఇండియాలో వెళ్ళలేదు, ఇంటర్న్షిప్ చేయలేదు. సో నా రెజ్యూమేలో ఇంటర్న్షిప్ లేదు యుఎస్ లో. యాక్చువల్లీ ఇండియాలో ఉన్నాయి కానీ యుఎస్ లో లేదు. బట్ దెన్ నేను ఈ కంపెనీలో ఈ డిపార్ట్మెంట్ లీడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాక ఈ సమ్మర్ కి వి లాంచ్డ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్స్ కాల్డ్ EM2 IP, Biomedical Engineering Marvels Internship Program అని. నేనే ఫ్యాసినేటింగ్ గా మన మార్వెల్స్ ఇవన్నీ చూసా పెట్టాను ఆ పేరు. అయితే మన ఫాలోవర్స్ ఎవరైనా బయోమెడికల్ గానీ బయోటెక్నాలజీ ఉండే వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్స్ కావాలి అంటే వుడ్ యు బి ఏబుల్ టు ఆఫర్? మేము యాక్చువల్లీ ఇయర్ లాంగ్ ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాను నేను నా టీం వరకు, బికాస్ ఐ టేక్ ద కాల్ ఆన్ హూ గెట్స్ హైర్డ్. ఇప్పుడు మా హాప్కిన్స్ నుంచి ఒక అమ్మాయిని తీసుకున్నాం, అండ్ దెన్ లోకల్ UMBC అండ్ UMCP నుంచి ఒక కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ వర్సిటాలిటీ కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే నా దగ్గర మెకానికల్ డిజైన్ ఉంటాయి, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉంటాయి, అండ్ ప్రాపర్ IT ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు, డేటా సైన్స్ వాళ్ళు కూడా నా దగ్గర ఇంటర్న్షిప్స్ ఉన్నాయి. That's awesome. And we pay really high. పెద్ద కంపెనీస్ ఆఫర్ చేసేంత మనీ ఆఫర్ చేస్తాం ఆల్మోస్ట్. That's really good. ఎంత మందికి లైక్ ఇయర్ అరౌండ్ హౌ మెనీ ఇంటర్న్స్ యు హైర్? ఇది యాక్చువల్లీ మా కంపెనీ చాలా స్మాల్. అంటే నేను జాయిన్ అయినప్పుడు ఐ వాస్ ద ఫస్ట్ ఇంజనీర్ ఆన్ హ్యాండ్స్. అంతకుముందు అంతా కాంట్రాక్టర్స్ చేసేవారు. సో ఇప్పుడు మా టీమ్ వి గ్రూ లైక్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 11 to 15 అయిపోయాం మేము ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీస్. బట్ కాంట్రాక్టర్స్ చాలా మంది ఉంటారు, మా కొలాబరేటర్స్ ఎక్కువ అనమాట. సో ఒక టీమ్ ఆఫ్ 30-40 అనుకోవచ్చు యాజ్ అ హోల్. చిన్న కంపెనీ అయినా సరే, స్మాల్ బిజినెస్ మాది. ఇయర్ రౌండ్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట ప్రొఫైల్ బట్టి. మేమంతా గ్రాండ్ బేస్డ్ సోర్స్ మాది. ఈ ఇయర్ ఫర్ సే వీఆర్ హోపింగ్ టు, మేము ఆల్రెడీ ఒక 3 million రేస్ చేసాం గ్రాండ్స్ లో, ఇంకొక 6 million రేస్ చేస్తాం త్రూ గ్రాండ్స్. సో గ్రాండ్ వచ్చిన ప్రతిసారి ఒక 2-3 ఇంటర్న్స్ తీసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ఇంకా ఈ ఇయర్ కి ప్రస్తుతం నాకు ఇంకా మెకానికల్ డిజైన్ ఓపెనింగ్ ఉంది, both for full time and interns. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే you can ping me up on LinkedIn. Awesome. And yeah, so job hunting appudu without internship, how much time it took for you? And
అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ లైక్ హౌ సూన్ యూ స్టార్టెడ్ యువర్ జాబ్ హంటింగ్? అంటే మీరు గ్రాడ్యుయేట్ డిసెంబర్లో అవుతున్నారు అనుకోండి, హౌ మెనీ మంత్స్ బిఫోర్ యూ స్టార్టెడ్, హౌ డిడ్ యూ ఎండెడ్ అప్ యువర్ జాబ్? నా సైకిల్ కొంచెం డిఫరెంట్. నేను మేలో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. యాక్చువల్లీ మెజారిటీ పీపుల్ గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేది మేలో కదా. అవును. సో ఆ సినారియోకి నేను ఆల్మోస్ట్ జూన్ జూలై నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఓకే. సో నా అంటే ఇప్పుడు బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ టు హైరింగ్ అ లాట్ రైట్ నౌ, నా క్వికెస్ట్ సజెషన్ ఏంటంటే రెజ్యూమే చేసుకుంటూ ఉండండి, ఎందుకంటే ఓవర్ టైమ్ మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి. బట్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నెట్వర్కింగ్ చేయాలి. అమెరికాలో యుఎస్ లో ఉండాలంటే a lot of people తెలియాలి ప్రతి కంపెనీలో. రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్ లో ఈ కంపెనీకి నేను అప్లై చేస్తానన్న ఐడియా ఉంటే ఇప్పటి నుంచి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడేసి పెట్టుకోవాలి, నాకు ఇలా ఇంటర్నల్ రిఫరల్ ఇవ్వండి అని. అది చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు. యుఎస్ లో త్రూ జాబ్ పోర్టల్ అప్లై చేస్తే సెలెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కంటే త్రూ రిఫరల్ వెళ్తే వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా బెటర్ అనమాట. స్టాక్ లో పైన ఉంటాం, సో ఎక్కువ అలా అలా ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటే బెటర్. మన మైండ్ కూడా ఎక్కువ నెట్వర్కింగ్ చేయాలి. ఏ ప్రిపరేషన్ కంటే ముందు నెట్వర్కింగ్ ఎక్కువ చేయాలి. సో దట్స్ ద ఓన్లీ కీ. True. So how many months it took for you to land? నేను జూన్ జూలైలో మొదలు పెట్టా. ఐ వాస్ వెరీ యాక్టివ్. లైక్ జూన్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు మేలో గ్రాడ్యుయేట్ అవుతుందని తెలిసి సూపర్ యాక్టివ్ గా ఉన్నా. తర్వాత కొన్ని పర్సనల్ రీజన్స్ వల్ల కొన్ని మంత్స్ ఇండియా వెళ్ళాను. అండ్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్, ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అంటే మేము గ్రాడ్యుయేట్ అయిపోతున్నాం ఆ ఇయర్ మేలో. నేను మళ్ళీ మేలో స్టార్ట్ చేశాను, గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యే ఒక 20-30 days ముందు. సో అందరికి జాబ్లు వచ్చి రీలొకేట్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఇంకా రెజ్యూమేలు పెడుతూ ఉన్నా. అందరు మీ ఐటీ వాళ్ళు ఎక్కువ అంటారు, సారీ ఐటీ ఫీల్డ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ అంటుంటారు కదా, కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఒక్క కాల్ కూడా రాలా నాకైతే. బట్ కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినాయి ఇంటర్వ్యూస్ కి. వచ్చిన అన్ని ఆపర్చునిటీస్ లో నాకు జాబ్ అయితే వచ్చింది. సో నా ఇదేంటంటే పెద్ద కంపెనీస్ మనం తీసుకోమని తెలిసింది. పెద్ద కంపెనీస్ లో ఏంటంటే బిగ్ కంపెనీస్ అన్నిటికీ దే హ్యావ్ అ స్పెసిఫిక్ మైండ్ ఆన్ టు వాట్ ద స్కిల్ సెట్ షుడ్ బి. నా ప్రొఫైల్ ఎలా అంటే ఐఎమ్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్, జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ లో ఉంటుంది నాది. సో నాకు ఎందులోనూ సూపర్ ఎక్స్పర్టీస్ లేదు, బట్ అన్నిటిలోనూ కొంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది. అది పెద్ద వాళ్ళకి అంత, అంటే బిగ్ కంపెనీస్ కి అంత అపీల్ చేయదు, వాళ్ళ స్కోప్ చాలా నేరో ఒక రోల్ లో. అందుకని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను, స్టార్ట్అప్ అయితే నాకు ఇలాంటి ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తుందని స్టార్ట్అప్స్ అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఉంటాయి. షెర్లీ రైన్ ఎబిలిటీ ల్యాబ్స్ అని షికాగోలో ఉంటుంది. వాళ్ళ హాస్పిటల్ ఉంటది, ల్యాబ్ ఉంటది, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇల్లినాయ్ తో టైప్ అయి ఉంటారు. సో అలాంటి చోట్ల ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు ఎక్కడ దొరకకపోతే అలాంటి వాళ్ళని పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, గాట్ యు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ పే స్కేల్? అంటే ఇనిషియల్లీ బిగినర్స్ కి ఏ రేంజ్ లో ఉండొచ్చు, అండ్ ఆఫ్టర్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ 3 years తర్వాత ఎలా ఉండొచ్చు, ఒక 10 years తర్వాత ఎలా ఉండొచ్చు? ఇది కూడా సేమ్ మన మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ రన్ టైమ్ లో ఉంటుంది అనమాట. అంటే బయట ఐటీ వాళ్ళని చూసి వి ఆఫ్టన్ గెట్ దిస్ మిస్కన్సెప్షన్ దట్ వి గెట్ పెయిడ్ హైయెస్ట్ ఇన్ యుఎస్. అంటే బయోమెడికల్ అంటే యుఎస్ లో టాప్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ పే స్కేల్స్ చాలా తక్కువ, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇదే రోల్స్ ఇండియాలో చేస్తే, ఇప్పుడు మెట్రానిక్ ఇండియాలో ఉంది, ఇండియన్ వేజ్ రేట్ లెవెల్ కి అక్కడ చాలా ఎక్కువ వస్తున్నట్టు మనం చేస్తే. యుఎస్ లో బయోమెడికల్ కి ఎట్ ద స్టార్ట్ టాప్ కంపెనీస్ అయితే మేబీ డీసెంట్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి, బట్ మాక్సిమం తక్కువే. ఇప్పుడు లెట్స్ సే కాలిఫోర్నియాలో, లెట్స్ సే శాన్ హోజే లాంటి ప్లేస్ లో ఒకరికి 130-140 ఒక స్టార్టింగ్ ఇంజనీర్ ఐటీలో వస్తే, మనకి బయోమెడికల్ లో 105-110 ఎట్ బెస్ట్ అనమాట. నాకు తెలిసిన మా చాలా మంది హాప్కిన్స్ లో ఫ్రెండ్స్ కూడా అలానే వచ్చింది. బట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ టు దాట్ ఇస్, మీరు ప్రోగ్రామింగ్ సైడ్ ఉన్నా లేదా మెషిన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ సైడ్ ఉన్నా, అది ఇంకా మార్వెల్ డీసీ మూవీ లాగా అనమాట. వద్దన్నా డబ్బులు వస్తాయి. పే స్కేల్ రేంజెస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెరీల్యాండ్ లో జనరల్లీ 70-60 అనేది జనరల్ పే రేట్. 70-60K per year అన్నది యూజువల్ గా స్టార్టింగ్ ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా ఇంజనీర్స్ కి వచ్చేది. ఇంకా ప్రొఫైల్ బట్టి, ఇప్పుడు బాగా చేస్తే ఇప్పుడు టాప్ పొజిషన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతే స్టార్టింగ్ లోనే స్టార్ట్అప్స్ లో వాళ్ళు 100-120 కూడా ఇస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ కంపెనీ అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ప్రొఫైల్. అంటే మీకు కొంచెం టెక్నాలజీ సైడ్ ఐడియా ఉంటే ఇట్ విల్ బి అన్ యాడ్ ఆన్, రైట్? అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సైడ్ ఐడియా ఉంటే ఇట్స్ అన్ యాడ్ ఆన్. బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ తెలిస్తే యాడ్ ఆన్ ఉంటుంది. నైస్. సో బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ లో కెమికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళకి కూడా స్కోప్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా ప్రోడక్ట్ పేరు, మేము చేసే టెక్నాలజీ పేరు ఆల్ ఫ్యాక్టరీ ట్రైనింగ్. దాంట్లో బేసిక్ గా మామూలుగా గాలి ఇన్హేల్ చేసే బదులు మేము ఇచ్చే ఒక ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ బేస్డ్ ఎయిర్ ని ఇన్హేల్ చేస్తాం మనం. సో ఇప్పుడు కెమికల్స్ ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి కదా మన ఎయిర్ తోను, లోపల కాంపోనెంట్స్ తోను.
సో మేము ఎప్పుడు ఆ వాలిడేషన్, ఆ రియాక్షన్ కి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయా, లేకపోతే రియాక్షన్స్ ఎలా జరుగుతుందంటే కంపల్సరీ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ ని ఇవ్వాలి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బయోటెక్నాలజీ కంపెనీస్, ఇప్పుడు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటి వ్యాక్సిన్స్ స్టోర్ చేసే కంటైనర్స్ కూడా రియాక్షన్ ఉంటుంది కదా. సో అవి అంతా స్టెరిలైజ్ చేయాలి, ఇలాంటి వాటి అన్నిటికీ కెమికల్ ఇంజనీర్స్ కి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది. బయోకెమిస్ట్రీ తెలిసిన వాళ్ళకి యుఎస్ లో చాలా పెద్ద లైఫ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే ఓకే. అండ్ does business management plays a big role in your field? Okay, let's say okay, any bachelor's చేసి MBA చేసిన వాళ్ళకి ఏమైనా స్కోప్ ఉంటుందా? యాజ్ యూ సెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ అన్నారు కదా, సో MBA గ్రాడ్యుయేట్స్ కి కొంచెం లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మేకింగ్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజీ కదా, లైక్ హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? For people in management, especially either engineering management or business management, if they plan to do anything other than IT, వాళ్ళ core expertise, core competency పెంచుకోవాలి. ఇప్పుడు let's say మా బాస్ ఉన్నారు, he's an MBA graduate from Penn State, sorry Purdue University నుంచి. ఆయనకేమి ఫార్మల్ బయాలజీ కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఏం లేదు, బట్ ఈస్ లీడింగ్ ద ఎంటైర్ కంపెనీ నౌ. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే he has done a lot of his work in biomedical field అన్నమాట. ఆయన వర్క్ చేసిన కంపెనీస్ అన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ లో కూడా బయోమెడికల్ ఆస్పెక్ట్ ఉన్నవి చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ లీడ్ చేయడం ఈజీ. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, మీరు రెజ్యూమేలో అది కనపడాలి ఆ ఫీల్డ్ అంటే. ఓకే కోర్ ఫీల్డ్ అన్నది కంపల్సరీ కనపడితే అప్పుడు మేబీ ఆ ఛాన్స్ ఉంటుంది. నైస్. సో yeah, I think pretty much we covered everything. And what అంటే స్కేల్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ రేంజ్ లో ఉంటాయి? ఐ నో బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు టూ మచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఇన్ జనరల్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటది ఈ ఫీల్డ్ లోన? బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ లో జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ టఫ్, ఆర్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్? హౌ డస్ ఇట్ వర్క్? I think it totally depends upon way of approach. అంటే రైట్ టైం లో అమెరికాలో నా థియరీ ఏంటంటే బయోమెడికల్ వరకు చాలా లక్ ఉండాలి. ఫస్ట్ లక్ ఉండాలి, ఎందుకంటే రిక్వైర్మెంట్స్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటాయి, మనకు అన్ని తెలియాలని ఏం లేదు కదా. ఇప్పుడు ఐటీ లాంటి వాటిలో క్లౌడ్ అవేం తెలియకపోయినా సరే యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ ప్రిటీ క్విక్. నేను ఇప్పుడు క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నాను, మా కంపెనీలో క్లౌడ్ బేస్డ్ మెడికల్ అప్లికేషన్స్ చేస్తున్నాం. IOMT అంటాం, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లాగే ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ మెడికల్ థింగ్స్ అనమాట. సో క్లౌడ్ నేర్చుకోవడం ఈజీ, బట్ దెన్ కూర్చొని బయాలజీ చదవాలంటే కష్టం కదా. సో అది డిఫరెన్స్. బట్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ హార్డ్. అప్రోచ్ బాగుంటే ఆపర్చునిటీస్ బాగానే ఉంటాయి. ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇఫ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఇస్ మోర్ సూటబుల్ ఫర్ అ స్టార్ట్అప్ ఆర్ ఫర్ అ బిగ్గర్ కంపెనీ. మీకు స్పెసిఫిక్ గా రెండే స్కిల్స్ వచ్చు, ఆ రెండే స్కిల్స్ అంటే బెటర్ MNCకి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇప్పుడు మెట్రానిక్, ఫిలిప్స్ ఇలాంటి కంపెనీస్కి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి చాలా స్పెసిఫిక్ గా కావాలి, మిగిలిన అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు ఆబ్వియస్లీ. బట్ స్టార్ట్అప్స్ లో అలా కాదు, వాళ్ళకి చాలా వర్సిటాలిటీ ఉండాలి మీ ప్రొఫైల్ లో, మీకు అన్ని తెలియాలి. ఎందుకంటే వాడు ఏ టైంలో ఏ డైరెక్షన్ లో తిప్పేస్తాడో తెలియదు కదా స్టీరింగ్. సో అటు తిరిగేటట్టు ఉంటుంది మనం కూడా కన్వీనియంట్. True. Okay, so yeah, it depends on us again. Yeah. Nice. And what kind of అంటే మీకు అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ట్రావెల్ చేసే స్కోప్ అలాంటివి ఎక్కువ ఉంటాయా? లైక్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు వరల్డ్ మొత్తం ఉంటాయి కదా, ఐ మీన్ బయోమెడికల్ అంటే ఇట్ అప్లైస్ టు త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఇంటర్నేషనల్ వైజ్ లోన ఆపరేషన్స్ చేస్తాయి కదా. హౌ అబౌట్ యువర్ కంపెనీ అండ్ మీరు చూస్తున్న డైరెక్షన్ లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కోప్ యూర్ లుకింగ్ ఎట్ ఓవర్సీస్? అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే యుఎస్ లో వర్క్ చేసినా సరే దే గో దేర్, దే ట్రావెల్ అండ్ కమ్ బ్యాక్, ఆర్ ఎల్స్ కపుల్ మంత్స్ అక్కడ వేరే స్టేట్స్ లో ఆస్ట్రేలియా ఆర్ వేరే కంట్రీస్ లో స్టే చేస్తారు అండ్ దెన్ దే కమ్ బ్యాక్ కదా. లైక్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? Yeah, so two things ఏంటంటే this is for people in US అన్నమాట. యుఎస్ లో ఉండే చాలా కంపెనీస్ ఎక్కువ కెనడాకి, మెక్సికోకి ఫ్లోట్ అయిపోతాయి. అంటే వాళ్ళు బ్రాంచెస్ అక్కడ పెడతారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. అండ్ దెన్ పీపుల్ ని ఈజీగా అంటే చీప్ రేట్ కి హైర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో అక్కడ పెడతారు. ప్లస్ ఏంటంటే మనకి యుఎస్ నుంచి కెనడాకి అండ్ మెక్సికో నుంచి యుఎస్ కి కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది ఆ ట్రావెల్, అవన్నీ కొంచెం యాక్సెసిబుల్ అనమాట. ఇంపోర్ట్లు ట్యాక్స్లు ఏమి ఉండవు. సో అందుకని క్లియరెన్సెస్ ఉంటాయి. అమెరికన్ రెగ్యులేషన్స్ కి స్టిక్ అయ్యే మెడికల్ డివైస్ అయితే ఆల్ కూల్. సో ఇప్పుడు మేము కూడా మా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంతా కెనడాలో చేయించుకుంటున్నాం. ఇట్స్ బికాస్ మాకు అక్కడ ఏం ట్యాక్స్ పడట్లేదు. అండ్ దెన్ మోర్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే పడిన ట్యాక్స్ కూడా చాలా మినిమల్ ఉంటుంది. ఇంపోర్ట్ కంటూ మనం ఏం పే చేయం ప్రెడామినెంట్ గా. ఓకే, సో అది ప్రైమరీ ఇదన్నమాట.
అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే ఓవర్సీస్. ఇప్పుడు అమెరికా మార్కెట్ వరల్డ్ లో ఒక 20-30% అయితే యూరోపియన్ మార్కెట్ ఇస్ మచ్ మచ్ బిగ్గర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమెన్స్ అనే కంపెనీ అందరూ తెలుసు కదా మోస్ట్లీ. సీమెన్స్ వాళ్ళది ఒక మేబీ అంటే ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ హెడ్ తెలియదు కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ దేర్ రీసెర్చ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ యూరోపియన్ కంట్రీస్. ఈ జర్మనీ అట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందన్నమాట వాళ్ళకి. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బెర్లిన్ అలాంటి చోట్ల ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇప్పుడు హాప్కిన్స్ లాంటి టాప్ యూనివర్సిటీ కంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ బెర్లిన్ జర్మనీకి ఇంకా ఎక్కువ బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ అక్కడ దగ్గరగా ఉంటాయి. అంటే లోకల్ ని హైర్ చేసుకోవడానికి ప్రయారిటీ ఎక్కువ కదా. అండ్ మనకి ఇంకా 4 minutes ఉంది. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడు కరెక్ట్ గా 1 hour కి కట్ చేస్తాడు అనమాట. సో ఐ థింక్ వీ ప్రెటీ మచ్ కవర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ న్యూ గ్రాడ్యుయేట్స్, వాట్ ఈస్ యువర్ సజెషన్? మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అండ్ మస్ట్ ఫాలో టు హ్యావ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్ యూ గివ్? సో రీసెంట్ గా మొన్న ఒక లింక్డ్ఇన్ లో కూడా చెప్పా, మళ్ళీ చెప్తున్నా. యూనివర్సిటీస్ ఎత్తుక్కునే ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ జాబులు చూడండి. అంటే ఇండియాలో ఉండి ఎత్తుక్కునేటట్టు అయితే ఫస్ట్ లింక్డ్ఇన్కి వెళ్ళి ర్యాండమ్ గా అసలు బయోమెడికల్ అంటే ఏమేమి జాబ్లు ఉంటాయో 10-15 కంపెనీలు చూస్తే వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ లొకేట్ అయ్యారు, ఎలాంటి చోట్ల అయ్యారు, వాళ్ళకి ఏం స్కిల్స్ కావాలని చూస్తారు కదా. అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది, ఇది జాబ్, ఇది మార్కెట్ అని. అప్పుడు మాస్టర్స్ ఎత్తుక్కోవడం స్టార్ట్ చేయాలి. ఈ యూనివర్సిటీస్ టాప్ లో ఉన్నాయి, ఈ యూనివర్సిటీస్ మీడియోకర్, ఇవి అంబిషియస్, ఇవి అవి కాదు అని లెక్క పెట్టుకొని ఏ కరిక్యులం కి మనం వెళ్తే నాకు ఈ జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని మైండ్ లోకి వెళ్తే జాబ్ బేస్డ్ సర్చ్ ఫాస్టర్, ఇండస్ట్రీ ఫిక్స్ అయ్యి. పిహెచ్డి చేయాలంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే టాప్ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఫెసిలిటీస్ బాగుండి డబ్బులు బాగుంది యూనివర్సిటీస్కి వెళ్తే ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో అలా వర్కౌట్ చేయడం బెటర్. awesome. అండ్ కమింగ్ టు స్కాలర్షిప్స్, అదొక్కటి మిస్ అయ్యాం మనం. స్కాలర్షిప్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుందా? ఎందుకంటే లాస్ట్ టైం వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ డాక్టర్, మెడిసిన్ ఆర్ మెడికల్ ఫీల్డ్ లోన స్కాలర్షిప్ స్కోప్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అన్నారు. వాట్ అబౌట్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్? బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ లో స్కాలర్షిప్స్ కి గ్రేట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 90-100% ఉంటుంది. ఎందుకంటే చాలా మంది తెలియంది, మెడికల్ రీసెర్చ్ అమెరికాలో ఫుల్లీ ఫండెడ్. ఎన్ఐహెచ్ఓలు, ఎన్ఐఏలు, నైడా వాళ్ళు, సిడిఆర్ వాళ్ళు కొన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ మిలియన్స్ పంప్ చేసేస్తున్నారు ఎవ్రీ ఇయర్ రీసెర్చ్ లో. సో ఒక ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు, వాలంటీర్ చేయాలి. ఒక సెమిస్టర్ ఓ పేపర్ పబ్లిష్ చేయడం ట్రై చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళని అడగాలి నాకు సపోర్ట్ చేయాలని. యాక్చువల్ నా హాప్కిన్స్ టైంలో మా ట్యూషన్ చాలా ఎక్కువ. యుఎస్ లో ఉండే చాలా యూనివర్సిటీస్ కంటే చాలా ఎక్కువ ఉన్నది హాప్కిన్స్ ది. ఆల్మోస్ట్ ఒక 60,000 అలా ఉంటుంది పర్ ఇయర్ సెమిస్టర్ ఫీజు. సో 30,000 పర్ సెమిస్టర్ కట్టేటప్పుడు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు క్లియర్ దోస్ లోన్స్. నువ్వు ఏ జాబ్ తీసుకున్నా సరే ఇంపాసిబుల్ అన్నట్టు. సో ప్రొఫెసర్స్ పే చేసేస్తారు. నీ రీసెర్చ్ నచ్చితే, ఇప్పుడు నేను రీసెర్చ్ చేశాను ఒక 2-3 months వాళ్ళకి ఫ్రీగా, వాళ్ళకి ఒక ప్రాజెక్ట్ నచ్చింది నేను చేసింది. సో ప్రొఫెసర్ వాజ్ లైక్ నేను పే చేసేస్తాను ఈ ఇయర్ నీ ఫీజు అన్నట్టు. ఇట్స్ ఆల్ లైక్ అంటే మొత్తం కట్టరు, మేబీ సమ్ అమౌంట్. మనం ప్రొఫెసర్ తో బిల్డ్ చేసుకునే ర్యాపో బట్టి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో డైరెక్ట్ గా వాళ్ళే ఆఫర్ చేస్తారు 25% మేము కడతామని. ఇప్పుడు హాప్కిన్స్ లో ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఇయర్ లో 24 credits చేస్తే కట్టేస్తామని అలా. ఓకే. సో ఆసమ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ టైమర్ ఇచ్చాడు. ఓకే. నైస్ టాకింగ్ టు యు వంశీ. ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రొడక్టివ్ సెషన్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. అంటే చాలా మాట్లాడడం, లైక్ హౌ టు స్టార్ట్ అండ్ హౌ టు ఎండ్ అప్ into the job and what is the job market, ela untadi stats ani. So thank you very much. And so a lot of people are asking about Vamsi's LinkedIn, right? So Melody Mocktail ki LinkedIn kuda undi. So just go follow our page on LinkedIn. LinkedIn lona nenu already Vamsi to post chesanu. I tagged him. సో అందులోన వంశీ ప్రొఫైల్ మీరు చూసి మీరు యూ కెన్ ఫాలో అండ్ కనెక్ట్ విత్ హెమ్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూర్ ఓపెన్ టు టేక్, రైట్? అంటే మన ఫాలోవర్స్ ఎవరైనా. సో కంప్లీట్ గా స్పామ్ చేయకండి. జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ ఏమైనా పెడితే అండ్ లేటర్ ఆన్ కొంచెం టైం ఇచ్చి ఫాలో అప్ మెసేజ్ సంథింగ్ పెట్టండి. గో ఇన్ ఎ ప్రొడక్టివ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ వే. సో థింగ్స్ విల్ వర్క్అవుట్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ విత్ వంశీ, విత్ ఎనీవన్, విత్ ఎనీ ప్రొఫెషనల్ వెన్ యూ ఆర్ అప్రోచింగ్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టైమ్, అంటే ఏ టైంకి మీరు పింక్ చేస్తున్నారు అన్నది ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ అప్రోచ్? జస్ట్ హాయ్ అంటే ఎవరు మీకు రెస్పాండ్ అవ్వరు. యూ షుడ్ బి రైట్ టు ద పాయింట్. ఎందుకంటే మీరు ఫ్రెండ్ కాదు, యూఆర్ నో వన్ అండ్ ట్రయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎ కాన్వర్జేషన్, రైట్? సో మీ డైరెక్ట్ పాయింట్ లోకి మీరు వచ్చేసేయండి. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో అప్లోడింగ్ దిస్ వీడియో ఇన్ బోత్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో యూట్యూబ్. ఓకేనా? ఇంకా 25 seconds ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వంశీ.
ఆల్మోస్ట్ మేము ఈ సెషన్ 4-5 months నుంచి ప్లాన్ చేస్తాం. వంశీ కావట్లేదు అండ్ దెన్ నేను పింక్ చేయలేదు, అలా అయిపోయింది అనమాట. యా, సో లాస్ట్ 10 seconds, యూ లైక్ టు సే సంథింగ్ టు అవర్ వ్యూవర్స్? థ్యాంక్ యూ. అండ్ మరి ఇస్క్ మాఫియా ఎంత వర్కౌట్ అవుతుందో తెలియదు యూఎస్ లో. బయోమెడికల్ అయితే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి, వచ్చేస్తానంటే చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ టాక్. వుడ్ లవ్